Okay, yan ang pag-uusapan natin, sum and difference identity. Okay, let's review first yung special angle po natin. Especially yung sine, cosine, pati yung ating tangent. Kasi dito manggagaling yung sum and difference identity. For degrees, okay, and radians, you must know how to convert degree from radian and vice versa para alam natin yung value netong sine theta, cosine theta, at tangent theta. When I ask you kung ano ang sine 30 degrees, the answer is 1/2. Sine 45 degrees, that is square root of 2 over 2. Sine 60 degrees, that is square root of 3 over 2. For cosine theta, if I ask you what is cosine 30 degrees, the answer there is square root of 3 over 2. Cosine 45 degrees, that is square root of 2 over 2. And lastly, cosine 60 degrees, that is 1/2. We're going to observe yung denominator ng cosine at yung sine ay laging 2. Okay? Okay, let's talk about first yung ating sine. Tignan nyo yung sine. So, start ng 1, tapos square root of 2, then square root of 3. So, ganun yung technique, Start ng 1 because square root of 1, that is 1. Kaya hindi na nilagay ng square root. Automatic na po kasi siya na that is equivalent sa 1. Next, yung square root of 2 at square root of 3, that is in simplest form already. Kaya, naging square root of 3 siya and square root of 2. Sa cosine po, baliktad. Nag-start ng square root of 3, followed by square root of 2. Anyway, parehas to, Yung square root of 2 over 2 parehas sa sine 45 degrees and cosine 45 degrees. Pero dito sa cosine 60, that is 1/2. Kung mapapansin nyo, alternate. Ito naman sa kabila. Wherein dito naman sa square root of 2 over 2, the same po sila. Okay, next, tangent theta. Tangent 30 degrees is square root of 3 over 3. Tangent 45, that is 1. Tangent 46 degrees, that is square root of 3. So, itong main trigonometric function, yung alam nyo dapat, yung kanilang value, this is special angle, by the way. Special angle, it is, meron siyang exactly na value. Okay, so gagamitin natin ito sa ating discussion today. Even yung ating Pythagorean theorem, quotient identities, reciprocal identities, gagamitin pa rin po natin sila dito sa ating discussion na ito. Una natin pag-uusapan yung cosine, sum, and difference identity. Sabi po dito, cosine A plus B is equal to cosine A, cosine B, minus sine A, sine B. Cosine A minus B is cosine A, cosine B, plus sine A, sine B. So, kung mapapansin nyo po, puro cosine ito, tapos followed by sine. Okay, yung difference lang po ng dalawa, if this is positive, negative po yung expanded form niya. Kapag negative, positive po yung operation between the functions. Okay? Bakit sum and difference na tinatawag? Ito po ang sagot. Sa example number 1, find the exact value of cosine 100. Okay, now, think of special angle. Special angle na kung saan i-add mo ba or i-subtract. Tapos, ang sagot niya ay 105. Think of a special angle na kung saan i-add mo ba or isa-subtract. Ang sagot ay 105. Okay, so ito'y cosine 105. Okay, ang naisip ko dito ay sum ng 45 at 60. Okay, so ito'y 60 plus 45. Ang sagot po dyan ay
105. Yun yung ibig sabihin nito, sum and difference identity. So from the given, okay, from the given, especially the angle, think of a number wherein when you add or subtract, I'm referring to the special angle, when you add or subtract, ang sagot, itong angle na ito. Okay, go back to the problem. Ito ay sum, sum, itong expanded form niya. So meaning, itong unang formula ang ating gagamitin. So ito yung magiging, let's say A ay 60, B natin ay 45. A ay 60, B ay 45. Okay, so ito yung magiging cosine 60 degrees sa cosine ulit, cosine 60 degrees, cosine 45 degrees, okay, minus sine 60 degrees, and then sine 45 degrees. Okay, itong first formula ang ginamit ko, ito pong first formula ang ating ginamit. Now, ang susunod po natin gagawin ay we have to substitute itong special angle na ito, itong 4, with the real value. Okay, cosine 60 degrees, ang sagot po dyan ay 1/2. Ito'y 1/2 times yung cosine 45 degrees, ito po ang sagot. So ito ay square root of 2/2 minus yung cosine 60 degrees, that is square root of 3/2, square root of 3/2 times yung sine 45 ay square root of 2/2, square root of 2/2. Okay, after po nito, isi-simplify po natin siya. So ito'y product ng dalawang fraction. So when we multiply fraction, multiply lang natin yung numerator sa numerator, denominator sa denominator. So 1 times square root of 2, that is square root of 2. 2 times 2, that's 4. Okay, minus, dito tayo, same process pa din. Square root of 3 times square root of 2, that's square root of 6. 2 times 2, that's 4. Okay, next po natin, i-combine natin itong dalawa. Okay, kung mapapansin nyo po, sila po ay the same denominator. So, pwede natin silang tawagin na similar fraction. When we subtract similar fraction, we copy the denominator, add or subtract the numerator. So ito ay square root of 2 minus square root of 6. Okay, square root of 6, naka-simplest form na rin. Yan na po yung ating hinahanap na exact value ng cosine 105 degrees. Let's move on to sample number 2. So dito sa number 2 natin, ang problem naman natin ay we're asked to find the value of cosine pi over 12. So paano naman to, sir? Paano naman po ito? Ang magandang gawin po, siyempre itong pi over 12 medyo kailangan ng degrees. So ano gagamitin? Sum or difference. So ang gagawin mo, yung pi over 12 ay i-convert mo into degrees. Okay? So 180 over pi. So ito'y cancel na po. So 180 divided by 12, that is 15. Tama po ba? 15 degrees? Am I correct? Opo. Okay. So ito, ang hahanapin natin ay yung cosine 15 degrees. Now, balik tayo dito sa sum or difference. Especially dito sa ating special angle. Ano kaya yung pwedeng i-add
or subtract? Okay? Ano kaya yung pwedeng i-add or subtract? At ang sagot ay 15 degrees. So, ang naisip ko dito, yung 45 at yung 30. Okay? So, ang gagawin natin, yung 45 ay ima-minus natin sa 30 degrees. So, ang gagamitin natin, since ito ay minus, yung pangalawang identity. Are you getting the point? Opo. Okay, next. So, remember, ito naman yung A, ito naman po yung B. So, yung gagamitin na formula, ito po. So, ito ay cosine 45 degrees, cosine 30 degrees, plus sine 45 degrees, sine 30 degrees. Ang sunod po natin gagawin ay i-substitute natin gamit itong table na to. Substitute natin yung mga special angle. Yung cosine 45, square root of 2 over 2. Square root of 2 over 2 times yung cosine 30, that is square root of 3 over 2. Square root of 3 over 2 plus yung sine 45, ito po siya, square root of 2 over 2. And then, yung sine 30, that is 1 half. 1 half. And then, simplify po ito. Again, when we multiply fraction, we multiply the numerator by numerator, denominator by denominator. So, square root of 2 times square root of 3, that's square root of 6. 2 times 2, that is 4. Plus, square root of 2 times 1, that is square root of 2. 2 times 2, that is 4. Okay, similar fraction po sila. The same sila ng denominator. So, copy po yung denominator. Then, add lang po yung numerator. So, ito'y square root of 6 plus square root of 2. And, yan na po ang exact value netong cosine pi over 12. Okay, let's move sa ating number 3 problem. Okay, number 3, given alpha, okay, given cosine alpha equal to 3/5 and sine beta equal to 12 over 13, where alpha lies in quadrant 4 and beta in quadrant 1. So, find cosine alpha plus beta. Okay. Siyempre, since ito'y plus, ano? So, since ito'y plus, first na formula yung ating gagamitin. So, kapag in-expand po ito, yung cosine alpha plus beta, ito yung magiging cosine alpha, cosine beta, minus cosine alpha, sine beta. Again, sine alpha, sine beta. Okay. Pero ang binigay lang dito yung cosine cosine alpha. So, pwede na po natin siyang i-substitute po dito. Tapos, yung beta, yung sine beta, so ito yung nasa dulo, 12 over 13. Ang tanong ngayon, paano kunin yung cosine b or beta and yung sine alpha? Okay. Para makuha po ito, no, gamitin natin yung Pythagorean identities. So, sine square alpha plus cosine square alpha equals sa 1. So, ang hinahanap dito ay cosine beta. So, ang gagawin natin, we transpose yung sine square alpha. So, ito ay cosine square alpha equal to 1 minus, remember this is plus, kapag transpose, mag-iba yung sign. So, sine square alpha. Okay, but
cosine beta lang, wala dapat square. I mean, cosine beta. Bakit may man? Okay, gawin nating beta. Okay, gawin natin beta. Okay, beta kasi hinahanap cosine beta. Okay, ito may square ano. So, ang gagawin natin, we need to square root both side para makancel na yung square po dito. Kaya, yung cosine beta natin ay equal sa square root of 1 minus yung sine beta natin. Ito po siya. Sine beta is 12 over 13 and we need to square it. Okay, simplify. Ito is square root of 1 minus 144 all over 169. Okay. When you press this on your calculator, ang sagot po dito ay 1 minus 144 over 149 is, I think that is 25. So 25 all over 169. Okay, perfect square po to, no? So, ito yung magiging 5 over 13. And ito na po yung cosine beta natin. How about itong sine alpha? Okay. So, sa sine alpha naman po, ang gagawin natin, same formula pa rin, ano? So, ito yung sine alpha equal to square root of 1 minus cosine square alpha. Okay. So, ito'y square root of 1 minus yung sine alpha po natin, that is 3/5. Okay, 3/5 square. And then, simplify po natin. Square root of 1 minus 9 over 25. 1 minus 9 over 25, that is 16. 16 over 25. Okay, perfect square po siya. So, ito ay 4 over 5. Ito na po yung ating sine alpha. Pero, merong condition dito, no? Merong condition that alpha is in quadrant 4. So, gamit itong pinaproject ko sa inyo, remember, ito po ay, dito tayo. Yan, dito tayo sa table. Focus tayo sa table, ha. Ito ay quadrant 1, ito ay quadrant 2, ito ay quadrant 3, ito po ay quadrant 4. Sabi po kanina, kapag quadrant 4, yung cosine at yung secant lang yung positive. Okay, pero dito, yung ating quadrant 4. Okay, quadrant 4, yung secant lang at yung cosine lang yung positive. So, ibig po sabihin, itong sign po natin ay magiging negative. Again, yung alpha natin ay nasa quadrant 4. So, the only positive there ay yung ating cosine at yung secant. The rest ng ating sign ay negative. Since sign po yun, negative po siya. Okay. Next, how about yung ating beta? Ito. Sa beta, walang problem kasi nasa quadrant 1. Kapag nasa quadrant po, mga kapatid, lahat ng trigonometric function ay positive. So, walang problema sa kanya. Okay? So, balik na po dito. So, as is na positive, ito'y naging negative. Substitute na po natin. So, ito'y yung cosine beta ay 5 times 13 minus yung sine beta po natin ay negative 4 over 5. Okay, multiply po natin dito. Okay, pwede po itong i-cancel out na, no? So, ang matira ay 3 over 13. Okay, negative times negative, that's positive. So, ito yung magiging plus. Okay, ito yung pwede natin i-multiply. 4 times 12, that is 48. 5 times
13, that is 65. Okay, when you press this on your calculator, this is equivalent to, yung baba ay 65, ito ay 64. 64 over 65. Am I correct on that? Tama po ba? 64 over 65. 63 po. Okay, 63, yeah. 63 over 65. Wala ito't walang nakikinig. Tinesting ko lang kayo. This is 63 over 65. So, meaning, itong cosine alpha plus beta ay equivalent sa 63 over 65. Okay, klaro po ito? Opo. Okay, let's move sa sine. Kanina, puro cosine Puro cosine yung na-encounter po natin. Ngayon naman po, punta naman tayo sa sine, sum, and difference identity. So, sine A plus B equals sa sine A, cosine B, plus cosine A, sine B. And then, kapag difference naman po, sine A minus B equals sa sine A, cosine B, minus cosine A, sine B. So, unang problem po natin, find the exact value of 5 pi over 12. So, mas madali guys. So, kapag gantong may pi, we need to convert sa ating degree. Kasi mas madali siyang identify kung sum ba or difference yung gagamitin natin. So, 5 pi over 12 times 180 over pi. Okay, cancel na ito. I think ito ay 75 degrees. Tama po ba? 75. Opo. Okay, so ang problem natin ay sine 75 degrees. Now, using itong special angle, ano kaya yung pwedeng i-add or i-subtract para makuha yung 75? Okay, ang naisip ko naman po dito, itong 30 at itong 45. So, ito ay magiging sine 30 plus 45. Siyempre, kapag sum, yung unang identity, yung ating gagamitin na formula. So, ito yung magiging A po natin. Ito po yung magiging B. Okay. So, ito yung magiging sine 30 degrees cosine 45 degrees plus cosine 30 degrees sine 45 degrees. Okay. Simplify or substitute muna. Sine 30 according po dito ay 1/2. Ito ay 1/2 times yung cosine 45 ay square root of 2 over 2. Square root of 2 over 2 plus cosine 30 according po dito ay square root of 3 over 2. Next, sine 45, ito po ay square root of 2 over 2. Square root of 2 over 2. Simplify po natin ito. Same pa rin po ng process, multiply po yung fraction. So, 1 times square root of 2, that's square root of 2, over 2 times 2, that's 4, plus square root of 3 times square root of 2, that's square root of 6, over 2 times 2, that's 4. Okay, same po sila ng denominator. Kopyahin lang po yung denominator, add natin yung numerator. So, ito ay square root of 2, plus square root of 6. At ito na po yung exact value netong sine 5 pi over 12. Klaro po ba?
this clear? Opo. 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 Okay, next po natin. Okay, ito yung ginamit natin kanina yung quadrant niya. So, tanggalin ko lang to, no, para mas maliwanag. Okay, example number 2. Given sine alpha equal to 3 over 13 and sine beta equal to 1/2, where alpha is between 0 and pi over 2 and beta between pi over 2 and pi. Find sine alpha plus beta. So, since plus po siya, yung first formula yung gagamitin po natin. So, ito'y sine alpha cosine beta plus cosine alpha sine beta. Okay, pero ang binigay lang sine alpha, so we can substitute here. So ito ay 3 over 13. Tapos sine beta, so pwede natin itong palitan na ng 1/2. So ang missing po dito yung cosine beta at yung cosine alpha. Okay, again, same formula pa rin yung ating gagamitin. So ito ay cosine alpha equal sa square root of 1 minus sine square alpha. Okay. Na kung saan, yung ating sine alpha is 3 over 13. Ito ay square root of 1 minus 3 over 13 square. Okay, simplify po ito. So ito ay 1 minus 9 over 169. So ito ay square root of. Okay, ang sagot ko dito ay 160. Tama po ba? 160 over 169. Am I correct? Opo. Okay. Pero, ito ay pwede nating simplify as 4 square root of 10 all over 13. So, ito na po yung ating cosine alpha. Okay. Next, kukunin naman po natin yung ating cosine beta. So, cosine beta ay equal sa square root of 1 minus sine square beta. Okay, so ito'y square root of 1 minus ang sine beta po natin ay 1/2. So ito'y 1/2, then square it. Okay, 1 minus 1 over 4. Okay, ito ay magiging square root of 3 over 4. Pero pwedeng simplify po ito. So ito ay square root of 3 over 2. Ito na po yung beta at cosine beta. Pero, paano yung condition dito? Sabi dito, yung alpha natin ay nasa gitna ng 0 at pi over 2. Remember, kapag kinonvert to into degrees, ito ay 0 degrees. Ito naman ay 90 degrees. So, ibig sabihin, itong alpha natin ay nasa quadrant 1. Okay. Since nasa quadrant 1 yung alpha, ibig sabihin, positive itong nasa cosine natin. Remember kapag quadrant 1, lahat ng trigonometric function ay positive. So, walang problema doon. Dito tayo sa pangalawa, yung beta. So, ito ay 90 degrees. Ito naman po ay 180 degrees. So, ibig sabihin, nasa quadrant 2 ito. So, ang positive lang po dito ay sine pati yung secant. Since ito ay cosine, ibig sabihin, ito ay magiging negative. Okay.
Nakukuha po ba yung ibig sabihin na itong table na ito? Did you get it? Opo. Okay, next. I-substitute na po natin dun sa pinaka value ng cosine B. So, yung cosine B natin ay negative square root of 3 over 2. Okay, plus yung cosine alpha po natin ay 4 square root of 10 over 13. Okay. So, ito ay 3 times negative square root of 3, that is negative 3 square root of 3 all over 13 times 2, that is 26. Next, plus, pwedeng i-cancel out na po ito. So, ito yung magiging 2 square root of 10 all over 13. Okay, combine po siya. So, ito ay 26. Tapos, negative 3 square root of 3. And then, ito naman ay plus 4 square root of 10. Okay. Pwedeng ito na po ang ating sagot, or pwede ring 4 square root of 10 minus 3 square root of 3 all over 26. Either which, parehas lang po ang kanilang value. So, kung tatanungin nyo ako kung ano yung value ng sine alpha plus beta, ang sagot ay itong dalawang ito. Okay, klaro po ba? Yes po. Is that clear? Yes. Yes po. Okay, let's proceed sa another one. Okay, kung mapapansin nyo, no, sa sample number 3, the only thing that is different from them, yung sign na hinahanap. Dito po ay negative, dito po ay positive. So, meaning, we can use yung nawawalang value. Okay, so kapag sine alpha minus beta, in-expand, syempre, yung pangalawang identity yung gagamitin, ano? So, ito'y sine alpha cosine beta minus cosine alpha sine beta. Okay. Yung ating sine alpha ay 3 over 13 times yung cosine beta natin a while ago ay na-solve na natin. That is negative square root of 3 over 2. Negative 3 square root of 3 over 2. Okay. Next. Minus. Yung cosine alpha po natin ay 4 square root of 10 over 13. 4 square root of 10 over 13 times yung sine beta po natin is 1/2. Okay, simplify po natin ito. So, positive times negative, that's negative. So, 3 times square root of 3, 3 square root of 3. 13 times 2, that is 26. Okay, ito naman yung problem. So, pwedeng cancel na ito. Ito yung magiging 2. So, ito yung magiging 2 square root of 10 all over 13. Okay, so ito yung magiging, yung LCD between 26 and 13 is 26. So, ito yung copy lang yung numerator. Okay, so ito yung negative 2, 4 square root of 10. At ito na po yung sagot sa ating katanungan. Tangent, sum, and difference identity. So, ito. Tangent A plus B equals sa tangent A plus tangent B all over 1 minus tangent A tangent B. The other one, tangent A minus B is equal to tangent A minus tangent B all over 1 plus tangent A
tangent B. So dito, for us to find the exact value of pi over 12. So again, mas magandang naka-degree ito. So ito ay pi over 12 times 100 pi over 180 over pi. Cancel na po ito. Ito po ay 15. So 15 degrees yung hinahanap po dito. So ito ay tangent 15 degrees. Again, think of a number, special angle. Think of a special angle kapag inad or sinubtract, ang sagot ay 15. Pwedeng gamitin ito, no? Itong 60 pati itong 45. Kung sasubtract natin 60 by 45, it will give you 15. Pwede rin naman itong dalawa, yung 45 at yung 30 natin. Okay, so gamitin natin yung una, 60 tapos 45. So ito'y tangent 60 degrees minus 45 degrees. Okay, siyempre kapag minus, yung pangalawang formula or identity yung gagamitin. So ito yung magiging, so ito yung A, itong 60 degrees, B itong 45 degrees. So ito yung tangent 60 degrees minus tangent 45 degrees. Dito tayo dito po ako kumukuha ng formula. Okay, all over 1 plus tangent 60 degrees tangent 45 degrees. Okay, substitute na po natin. Yung tangent 60 degrees, ang sagot po doon ay square root of 3. So ito'y square root of 3 minus yung tangent 45, that is 1, so minus 1 po ito, all over 1 plus yung tangent 60 degrees, that is square root of 3 times yung tangent 45, 1, so ito yung magiging square root of 3 minus 1 all over 1 plus square root of 3. Ito na po ang tamang sagot. Pero, ang problema, merong square root sa baba. So, it's a no-no. Ang gagawin natin, i-multiply natin sa kanyang conjugate. Okay. Ano ba yung conjugate netong 1 plus square root of 3? Ang sagot doon ay 1 minus square root of 3. So, use that conjugate to multiply dito sa ating numerator and denominator. Ito'y FOIL method ang gagamitin natin FOIL method. So, F first, square root of 3 times 1, that is square root of 3. O, outer terms, square root of 3 times negative square root of 3, that is negative 3. Next, I, inner, negative 1 times 1, that's negative 1. L, last, negative 1 times negative square root of 3, that is positive square root of 3. All over, FOIL method again, 1 times 1, that's 1. O, outer, 1 times negative square root of 3, that is negative square root of 3. Next, inner, square root of 3 times 1, that is square root of 3. Okay, minus square root of 3 times square root of 3, that is 3 na lamang po. Okay, simplify po natin, tanggal na po ito. So, ito'y 2 square root of 3 minus 4 all over 1 minus 3, that is negative 2. Okay, dito, pwede natin po siyang i-simplify. So, divided by 2, itong dalawa, kaya ito ay magiging negative
negative square root of 3 plus 2. Yan na po ang value ng pi over 12. Or, pwede ring 2 minus square root of 3. Either which, pwede po tama ang sagot. Next po natin ay co-function identity. So, ito'y ipoprove ko lang ano. This would be the last formula na i-discuss ko. So, ito'y first muna na formula. Cosine pi over 2 minus b equal daw sa sine b. How? How come? So, ito'y using yung difference, ano? Yung difference formula. Ito'y cosine pi over 2 tapos cosine b plus sine pi over 2 times sine pa rin. Sine b. Okay. Saan ko po ito kinuha? Tandaan, ito'y difference. Dito ko po kinuha sa kanyang, yun, sa pangalawang formula. Kapag difference po, cosine A, cosine B, plus sine A, sine B. Tanda na, dito tayo, balik tayo doon sa problem. Yun, cosine pi over 2, cosine B, plus sine pi over 2 times pi over B. Klaro po ba ito? Klaro po? Klaro po itong formula na nakuha ko? Okay, now, what is cosine pi over 2? That is 90 degrees. That is equivalent to 0. Cosine pi over 2, that is 0, times cosine B. Plus, yung sine pi over 2 naman po ay 1 times sine B. Okay. So, 0. Any number multiplied to 0 is wala na din. So, 1 times sine B, ang sagot po dun ay sine B. Kaya, itong cosine pi over 2 minus B ay sine B. Yun po yung tinatawag nilang co-function identity. Next, how about ito? Hatiin natin ha. How about yan? So, ito naman, difference, sign difference na identity ang gagamitin. So, paano po ba yung difference ng sign? Ito, pangalawang formula. Sin A, cosine B minus cosine A, sin B. Yan yung formula gagamitin. So, ito'y sin pi over 2 cosine B minus cosine pi over 2 times sin B. Okay. Yung sin pi over 2, that is equivalent to 1. So, 1 times cosine B minus cosine pi over 2, that is equivalent to 0. 0 times sin B. Okay, any number multiplied to 0, 0 na din. Kaya ito ay cosine B na lamang. Okay, at na-prove natin na tama tayo. Ang panghuli, yung tangent pi over 2 minus b ay equal daw, tama ba, na cotangent b. Remember, yung ating tangent theta, according dun sa quotient identity, that is equivalent to sine theta over cosine theta. Now, applying that concept, ito yung magiging tangent pi over 2 minus b ay equal sa sine pi over 2 minus b all over cosine pi over 2 minus b.
wherein kinumpute na natin sila kanina, no? Kinumpute na natin sila kanina. Okay, let's use other pen. Okay, yung sine pi over 2, ito po siya, no? Sine pi over 2 minus b, ang sagot po dun ay cosine b. So, ito'y cosine b. Yung cosine pi over 2, ito na po yun. Minus b ay sine b. Okay. And then, from yung cosine identity, so meaning ito po ay equal sa cotangent b. And na-prove natin na equal talaga sila sa isa't isa. That's it.